چی گفت؟ یعنی از حالا داری به پروژه بعدی فکر میکنی؟ واقعا میشه گفت این پروژه وسط یه پروژه دیگه بود. What we could really say that this project came in the middle of a pre-existing project. So I'm going to, to pick it up back again, where we had left it. So where did the project come from? You say that was it presented to you? How did it all come about? Is it talking about this project or the other one? No, the one we just saw. Yeah, that's right. Oh yeah. Where did it come from? Where did it originate? این فیلمی که امروز دیدیم اصلا پروژهش چجوری آغاز شد و ایدهش از کجا اومد و چند تا نقطه خیلی تاریک توی تاریخ ادبیات و جریان روشنفکری توی ایران توی دوران معاصر وجود داره که این چند تا نقطه همیشه برای من خیلی سوالای بزرگ بود و دوست داشتم بدونم که اون نقاط تاریک توش واقعا چی قرار داره. یکی از این ماجراها ماجرای اتوبوس بود و این شد که من تصمیم گرفتم که به این موضوع فکر کنم. Okay. There are some dark points in the history of, in the intellectual history of Iran, meaning the recent intellectual history of Iran, literary and intellectual history of Iran. I've always been, attached to understanding those dark points and getting into those dark points and digging into them and trying to find out the why and how of these dark points in the intellectual history. One of these dark points is the story of the boss, known as the story of the boss. That's how it all started. I wanted to get into the nitty-gritty of the thing and understand why it happened, when it happened, who was there, and why it happened. So, I mean, how close to the truth is your representation of this story? میگه تا چه حد برداشت و ترجمان سینماتوگرافیک تو از این داستان به واقعیت این داستان نزدیکه. ماجرای اتوبوس که خیلی واقعیه، یعنی حتی من سعی کردم منبع و رفرنس هم آدمایی باشن که توی اون اتوبوس بودن. ولی بقیه ماجراها رو من از آدمای مختلف الهام گرفتم و از واقعیت الهام گرفتم و با ذهن خودم تلفیق کردم و فقط میتونم بگم که این یک الهام جدی از واقعیت داره ولی به هر حال یه فیلم مستند نیست. Okay. It's not a documentary. It's a fiction inspired by an event which is very much true. I mean, we know the details of the event because there are survivors, there are testimonies, there are writings, memoirs about that thing. So I've met some of those people, the key people involved in that thing. It's a very much true story, real thing. But from that point on, it's an inspiration. It's my inspiration. I am being inspired by a true story, and then I tell my own story based on that thing. And the levels of censorship that are depicted in the film, is that something that is currently in force in Iran? You mean the level of censorship inside Iran? Yeah, that the film depicts. Is that true to life? میگه اون به اصطلاح نمایشی که اون برداشتی که شما در فیلم خودتون از میزان ممیزی و سانسور در ایران نشون میدید، آیا واقعا به واقعیت نزدیک؟ آیا واقعا ممیزی در ایران به همین شدت و حدتیه که شما در فیلمتون نشون میدید؟ من اینطور فکر کنم، شاید حتی بیشتر. Yes, the reality of censorship in Iran could even be more than what I represent in the movie. It's even more than that. But did you have any reservations at all taking on the project of any maybe repercussions, negative repercussions from the government, from the Iranian government by telling this story? Expecting some negative? Yeah, well, I mean, it's obviously something that might ruffle a few feathers in Iran. Oh, yeah. Okay. Did you have any reservations about tackling such a project?
آره میگه که از اول مثلا نمیترسیدی که یه همچین موضوعی باش طرف بشی، برای اینکه خب آدم میتونه تصور بکنی که این فیلم به مذاق خیلی در ایران خوش نخواهد اومد و از اون اول آیا این موضوع در ذهنت بود و اینو چجوری حل کردی که خب این فیلم به مذاق خیلی خوش نخواهد اومد؟ آره این درسته و لحظه‌ای که من تصمیم گرفتم راجع به این موضوع یه فیلم بسازم میدونستم که مثلا ساده نیست از هیچ نظر، یعنی تولیدش سخته، مسائل ممیزی انقدر زیاده که در واقع میشه گفت هیچ مجوزی وجود نخواهد داشت و خیلی چیزای دیگه و اینکه من میخواستم واقعا مستقلاً این فیلمو بسازم، برای اینکه اولین کاری که اونا همیشه میکنن وقتی پای یه تهیه کننده وسط باشه اونا میگن که تو با یه پول خارجی فیلم ساختی و یه چیزای خیلی خیلی دشوار دیگه ای که باعث میشد من و گروه هم خیلی تنها بمونیم. بنابراین وقتی که این تصمیم رو گرفتیم میدونستیم که هر دشواری جلومون هست و این دشواری رو فقط میتونستم با آدمای این گروه پشت سر بذارم، هیچ جور دیگه امکان نداشت. بنابراین الان میتونم بگم که سرمایه واقعی من برای ساخت این فیلم آدمایی بودن که حاضر شدن کمک کنن. Yes, I mean, as you can imagine, from the very beginning, from the moment the idea started germinating in my mind about this film, I knew that it is going to be almost mission impossible. I mean, there is going to be no legal permit, there is going to be no license, the government is going to be opposed to it, the authorities and everything you can possibly imagine. But, so that was quite clear from the beginning. There are 2 points. First, that I wanted to produce it myself. Why? Because as soon as there is a third-party producer, they can immediately say that you are dependent on foreign sources, foreign money, foreign funding. So that was not that was out of the question from right the beginning. I wanted to be my own producer. And the second thing is that when we made the very early in the process, we made a collective decision. I mean, my team played an important role in that thing throughout the whole thing because we knew that it is going to be almost mission impossible, and we knew that the only way to do it is that we stick together and we decide to do it together, and that was the only way to do it. We heavily relied on ourselves, and I heavily relied on my team, and that was the only way we could do it. And what sort of challenges and how did you tackle the challenges that you faced getting this film made without anyone knowing about it? میگه خاصه در رابطه با این موضوع که میخواستی همواره در تمام این فرآیند این پنهان بمونه، این پنهان نگه داشتن قضیه رو چجوری باش در میان چالش‌های دیگه که باش اینو چجوری هندل باش مواجه شدی؟ خب بذاره اینو با این روشامو نگه دارم، شد بعداً دوباره بخوام استفاده کنم تو فیلم‌های بعدی. If you may let me keep my procedures and secret things too, because maybe I want to use them for the next movie. But yeah, sure. But we had to keep the whole thing secret throughout the process, and that wasn't an easy job. Yeah. The actual story of the movie, you look at both sides. You know, you look at the intellectuals, and you also look at the people enforcing the law, and it gives it you give them a personal story as well. Was it important for you to do this, and why did you do that? میگه این دو تا وجه، دو تا صورت در این مسئله هست که باهاش مواجه شدید تو این موضوع این فیلم. یکی از دو صورت مسئله مقامات رسمی و رژیم هست که این کارا رو میکنن اینا، و یه صورت دیگه مسئله خود جامعه روشنفکری ایرانه. چجوری به این نتیجه رسیدی که اینجوری مسئله رو مطرح بکنی و چه روی کردی به این مسئله داشتی و چه خواستی بگی؟ خب من فکر می‌کنم اگه بخوایم یه نگاه منصفانه‌ای بکنیم باید هر دو طرف رو ببینیم. من خودم سعی می‌کنم بیش از قبل از هر کسی نقطه ضعف خودم رو ببینم توی فرایندی که دارم تلاش می‌کنم اوضاع رو بهتر کنم، باید ببینم اول نقطه ضعف من چیه. من تلاش کردم که نگاه منصفانه و واقع‌گرایانه‌ای داشته باشم. شاید به این دلیله. You see, if you want to treat a subject fairly,
You have to remain fair to all protagonists of the thing. So in this particular case, to both sides, you have to see the regime side, and you have to see the intellectual side. And personally, when I want to treat a subject, I try to start from myself to see whether there are shortcomings or critics that there are ways that I can criticize myself before criticize something else, or before criticizing the other side. That's why we kept throughout this whole process the two sides, the regime side and the intellectual side. Can I just finally ask? We're getting an audience in Cannes, this film. Do you hope it might have a positive effect on possibly maybe going some way to influence the censorship laws in Iran? What do you hope this film, by getting it out there, is going to achieve? آیا فکر می‌کنی که حالا که الان در کن هستی و این بالاخره این عرصه فستیوال کن و اهمیت اون، آیا فکر می‌کنی که فیلمت بتونه تأثیری روی مسئله ممیزی و سانسور در ایران بگذاره که بتونی اینو به کمک فیلم تو بشه شکستی چیزهایی رو در ایران؟ I don't know. Okay. Brilliant. All right. Thank you very much.